Hi, good afternoon. Thank you for having me here, and thank you both for all the kind things you've said, but you're not true. Grazie a tutti quanti voi per avermi invitato qui e grazie a voi entrambi per le cose carine e gentili che mi avete detto che non sono vere. When I was approached with the idea, it was a conversation between I believe the three of us and Stephen, who runs Infinitum 2 or IN2 in London. What sort of fascinated me about the opportunity to do something like this, in a strange way, it was certainly not unlike finding any character in any film, but in this case, because of the audience, I remember reading a lot of, like Desmond Morris and just sort of interested in language, and then I started to research, through various books and such. What are the sounds that, for example, a relatively new baby reacts to? We all sit in front of them and make funny faces and noises, but scientifically, what do they react to? Is it ooh? Is it ah? Is it ee? Is it, So I did a bit of that, and I thought what would be great is to invent a language for the character, and then they had the patience to deal with me after that, even because I thought the only move now is to mix my dialogue with the actual sound of a puffin, of one of the birds, to give it an organic support, as it were. Innanzitutto devo dire che quando sono stato avvicinato per realizzare questo progetto è stata una chiacchierata, una conversazione fra noi tre e con Steven, che gestisce questa azienda di Londra, e abbiamo chiacchierato di questa possibilità, e per certi aspetti quello che mi ha attirato nell'interpretare o comunque nel lavorare a questo progetto non era certo il fatto che fosse un personaggio come molti altri negli altri film che ho fatto. Ovviamente era un personaggio completamente diverso, quindi ho cercato di capire come mi potessi documentare. Ho letto molti libri di Desmond Morris, ho fatto una serie di ricerche interessanti che hanno analizzato quali fossero i suoni a cui reagiscono generalmente i bambini lattanti, i bambini molto molto piccoli. Non soltanto noi sappiamo che il bambino, se gli fai le facce buffe, ha comunque una reazione, ma volevo capire proprio da un punto di vista più scientifico quali fossero i suoni o comunque i rumori ai quali il bambino reagisce, se era U, A, I, E quindi mi sono documentato e ho continuato a studiare, a prepararmi, e poi devo dire che è stato anche molto bello perché con loro è stato importante lavorare. Loro hanno avuto la pazienza, mi hanno sostenuto, sopportato e hanno avuto la pazienza di aspettare, perché quello che volevo cercare di realizzare, e quello che è stato fantastico nell'inventare questo personaggio, che è stato possibile mescolare questo linguaggio da me creato, mescolarlo insieme a quelli che sono i suoni veri o i versi veri che la pulcinella di mare, che questo tipo di uccello emette, che fa.
I mean, this will sound a little strange. Because ultimately, my job is, or my day job is as an actor, or has been as an actor, and I've had the opportunity to address certain challenges within the location of characters, and these things came to me, and these characters came to me, and they weren't always accepted with great joy. So for me, for example, when I was a kid, on I think it was like Sunday afternoon, there was a public broadcasting channel that showed silent film. So I'm maybe 5, 6, 7 years old, and I'm watching Charlie Chaplin, and I'm watching Buster Keaton, and I'm watching all these incredible geniuses, mastered with this mastered craft. That I understood very well at a certain point that silent film was the challenge was that there's no talking, so the difficulty is you don't have the luxury of language to aid you. Language, whether there's any subtext beneath it or not, you say the words. That's what people sort of buy. But so there's a challenge, a great challenge in silent film acting because you don't have the words. So it's very easy to say the words "I love you," but to express it back in those days, I mean, it's in the eyes, and that's the only place that it can live because it has to be inside of you, has to come from you. So that's a great challenge. A character like Captain Jack Sparrow, for example, was a challenge because, well, first and foremost, I regret that I must admit that I was mostly excited about having infiltrated the enemy camp. I really was. Because it was a real risk for them to hire me, and they were not pleased with my choices on Pirates. But I stayed in my arena, and I refused to change the character because prior to what was I looking for Captain Jack Sparrow, I was looking for a character that could step outside of the parameters of cinema. In other words, if you have a 5-year-old, a 35-year-old, a 75-year-old, and a 95-year-old sitting on the same couch, and Bugs Bunny or any of those sort of Road Runner, these cartoons, or these cartoons that I've been watching with my children, for my child for 3 years at the time, that was the biggest influence on me, because what I wanted to do was try to stretch the parameters of the character with regard to cinema and still have him be accepted, but accepted as if he were like the coyote in Wiley, in Roadrunner. The guy gets a rock, a boulder dropped on his head in one scene, and then you cut to, he's just got a little bandage on it.
and we all accept it because it's cartoons. So I wanted to push that there, and with Puffins, the challenge is there's no emotion in that, you don't see a face, and so there's also a language. So the research that I was doing was really just to all of us think of it every time we see a baby. How do you make the kid laugh? What are the things that he will react, or that he or she will react to? And that was really a great challenge, because it's just a voice and it's not a language that you understand. Yet, watching it and thinking about the audience, it's a kind of abstract, absurdist, beautifully kind of carved piece of art, I think. I mean, I think that's art. That's really nicely, beautifully done art, and whoever was behind all the animation, all of the I can only salute them, man, because they brought those strange birds to life. Thank you. Grazie Bruno. Ringraziatemi dopo, prima fatemi arrivare alla fine. Mi dispiace. Don't worry. Mi dispiace. I'll try and make it. Penso che possa sembrare una cosa in effetti un pochino strana anche perché appunto nella mia vita, nel mio lavoro quotidiano d'attore, o quella che era il mio lavoro d'attore, ho avuto l'opportunità di affrontare e di incontrare diverse sfide nel creare, nell'evocare, nel portare ai vari personaggi personaggi che a volte poi sono stati portati, sono stati mostrati e poi sono stati magari non all'inizio, ma poi sono stati accolti anche con una grande gioia, con un certo piacere. Io mi ricordo che da ragazzino, avevo forse 5, 6, 7 anni, se non mi sbaglio era la domenica pomeriggio, dove c'era una trasmissione appunto di marionette, dove però su questo canale mandavano in onda anche molti film muti, quindi ho avuto l'opportunità di vedere e di apprezzare i film di Charlie Chaplin, Buster Keaton, maestri veramente di questo mestiere, di quest'arte, ed ho capito una cosa molto importante, che i film muti rappresentano veramente una grandissima sfida, perché il film muto comporta la difficoltà che non ti dà il lusso di utilizzare le parole, il dialogo per poterti esprimere, e quindi devi, qualunque sia il sottotesto che tu hai quando hai delle battute di dialogo, comunque dici queste parole, dici le battute del dialogo e quindi cerchi comunque di comunicare qualche cosa. Quando invece il film è muto non puoi certo ricorrere alle parole, non puoi certo ricorrere al dialogo, quindi diventa una sfida ulteriore, perché tu queste parole comunque ce l'hai, le devi avere dentro, le devi avere dentro e devi essere in grado di esprimerle con l'unico strumento che hai, che sono gli occhi. E questa è stata una grande sfida. Quando quindi, prima di interpretare Jack Sparrow, che è stata anche quella una grandissima sfida, ho accettato la sfida e voglio la foto. Ho accettato la grande sfida di Jack Sparrow perché significava per me infiltrarmi nelle linee del nemico e nel campo nemico, e questo era esattamente quello che io avevo il piacere di fare, anche perché volevo tentare di allargare, di ampliare quelli che erano i confini, i limiti del personaggio. È stata questa una scelta anche abbastanza forte da parte mia, perché mi sono rifiutato di cambiare determinate cose del personaggio, proprio perché volevo fare questo passaggio. È quello che tu fai quando hai davanti uno spettatore che abbia 5, 35, 75, 95 anni seduto sul divano a guardare la televisione e continua a guardare Bugs Bunny o Beep Beep il coyote,
accetti anche determinate cose che vanno oltre il personaggio, perché vedi in una scena il coyote che viene colpito da un masso e quindi schiacciato, e la scena successiva c'ha solo un bernocolo, ma lo accetti perché è un cartone animato. Esattamente questo è quello che ho voluto fare, accettare questa sfida anche con i Puffins, e accettare questa sfida anche con i Puffins, e come ho detto prima cercare di comunicare con i bambini cercando di capire cosa li possa far ridere e divertire. Allora, abbandoniamo per un secondo questo idillio tra Johnny Depp e Bruna Cammarano di cui scriverete tutti domani. The point of my career is about the same as it always was. It's there, but it's been a very interesting road, and I still would like to do films, certainly, and you know, meeting Andrea and Monica, and we made a film together, and we're going to continue to make films together. But I think that if I'm going to involve myself in a film, I would. I am thankfully far away from the machinery that spits out this sort of just lost and found jokes and the formulaic structures of 3 acts and all these things that they pay attention to. Like the idea of a Chekhov play, you see a gun in the first act, it's going off in the third. I want to make films I want to help people make films from a very, very simple place, which is it's not about fame, it's not about the biggest directors in the world, it's not about the biggest actors in the world. It's about maybe a 15-year-old girl or some kid, you know, has something to say. I don't care if it's shot on a telephone. If she's expressed herself in the way that she feels some degree of satisfaction, I want to be behind her, and I don't think that that's possible in Hollywood. So Hollywood, it's a vacation spot. I would rather make films with people who know how to make films. There's a general lack of knowledge and understanding and condescension. Well, there's a huge amount of condescension, but there's a general lack of understanding of the cinema goer, because I think they've looked down upon them for years, thinking that they need to have everything spelled out, and they don't. Cinema goers would like to be challenged, and they'd like to think, and they'd like to figure it out for themselves. They don't need it hammered into their heads. I'd like to make or be involved in cinema that tries something else. Everything else has been done under the sun. Try something else. Why not? So that's how I feel about that. Yeah. But I'd rather
Yeah, I'd rather just sit in some weird hot box somewhere and sweat and not think about any of that stuff. Thank you. And now I gave her a horribly long... I'm gonna leave. Volevo dire una cosa, che la mia carriera in realtà è stata dove stava, è sempre stata lì, mi piace continuare, diciamo che devo dire che è stata una strada un percorso estremamente interessante e continuo a fare quello che mi piace fare e mi auguro che con Andrea e con Monica ci sia l'opportunità e la possibilità di realizzare altri progetti, di realizzare altri film insieme e credo di potermi definire sono abbastanza grato del fatto di essere fuori da questo meccanismo che sputa praticamente battute o cose abbastanza scontate, cose fatte come basate sulle formule, quindi un qualche cosa che non ha nulla di interessante. A me piace, ho piacere di realizzare, di fare dei film che sono qualcosa di particolare, che vengono magari da un luogo, un qualcosa molto semplice. Non mi interessa il discorso del grandissimo nome della regia, del grandissimo attore, magari mi piace realizzare qualcosa con una ragazzina quindicenne o un ragazzino che ha qualcosa da dire, che ha qualcosa in testa, magari una cosa girata con un telefonino, che però riesce a tirare fuori, a esprimere. Ritengo che Hollywood sia un posto solo dove andare in vacanza, perché fondamentalmente credo ci sia tantissima mancanza di capacità, mancanza di conoscenza, quindi preferisco lavorare in questo modo, in questa direzione e fare qualche cosa che mi interessa piuttosto che tornare, diciamo, comunque ad adagiarmi o andare a lavorare in questa macchina della formula. Paying no attention to anything she said. Non prestate nessuna attenzione a quello che ho detto io. I mean, the things I'm most proud of in life are my children. Yeah, nothing soars above that. Nothing gets close to that. As far as the work, I suppose I come from a strange school of where one doesn't allow oneself to become satisfied with the work, because the idea of satisfaction for an actor, I think, is a kind of death, because then you'll get complacent and you'll think you're there, which means you'll never push further, you'll never try a little more to add to a character certain elements of life that you've experienced. Innanzitutto la cosa di cui sono orgogliosa in assoluto sono i figli, non c'è nulla che al di sopra di questo possa andare, possa arrivare. Per quello che riguarda il lavoro, io appartengo forse a quella scuola di pensiero, a quella scuola in cui un attore non è mai soddisfatto di quello che fa, non esprime mai piena soddisfazione, non raggiunge mai la piena soddisfazione, anche perché secondo me in quel caso quando ti senti completamente pienamente soddisfatto è un pochino come la morte, alla fine ti adagi, ti rilassi e non hai più voglia di spingerti oltre, di spingere oltre il personaggio, di cercare di aggiungere qualcosa, di portare qualcosa di diverso. Ci sono attori che fanno cinema e ci sono attori che sono il cinema. Grazie a Johnny Depp.